excrete ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. So that's why it's called good cholesterol. It tries to remove the cholesterol from our body. ಇನ್ನೊಂದು LDL ಅಂತಾರೆ, ಅದು ಬ್ಯಾಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್. ಇದೇ ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್, ಮೇನ್ ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್ ಇಸ್ LDL. ಈ LDL ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಈ ಆರ್ಟರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿಯಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ನ್ಯಾರೋ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನ್ಯಾರೋ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿವಿಯರ್. ಅದನ್ನು ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋನ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರ ಎರಡು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಇದೆ, VLDL ಅಂತ. ಇದು ಮೇನ್ ಟೂ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, HDL ಅಂಡ್ LDL. ಓಕೆ, ನಾವು ಏನು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನು ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ವಾಟ್ ಕಾಸಸ್ ಹೈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ unhealthy eating habits, that is consuming bad fats, saturated fats, dairy products like butter, cheese, deep fried, baked food, chocolates, processed foods. So I'm not saying that you shouldn't eat this at all. One will feel like eating at some time or other, but in moderation. Actually, some scientific papers say, research papers say that out of 365 days, one can eat 60 days this kind of food in moderation. But eating this kind of unhealthy eating habits can increase your bad cholesterol, LDL level. The second thing is lack of physical activity. So one should lead a very active life. So lots of sitting with little exercises can lead to overweight and obesity. And this lack of physical activity can decrease your good cholesterol, HDL. And other bad habits, you should avoid other bad habits like smoking and alcohol. These have a tendency to decrease your good cholesterol, HDL, and increase your bad cholesterol, LDL. And then there's another important reason for cholesterol to be high in certain families and certain people. It is genetics. There's a family history of cholesterol. It runs in the family. It's an inherited form of cholesterol. Like in my family, it is there. My mother has cholesterol, my brothers have cholesterol, my sister has cholesterol, high cholesterol, and even I too have the high cholesterol. So it could be genetic. It runs in the family. So these are the reasons which can cause high cholesterol. Unhealthy eating habits, which increases LDL, lack of physical activity, which decreases HDL, and smoking and alcohol, which decreases HDL and increases LDL, and a genetic factor. Okay, now let's come to the health issues. What health issues the cholesterol can cause? It is mainly the LDL, as I've already said. LDL cholesterol, the arteries ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಆರ್ಟರೀಸ್ ನ್ಯಾರೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಕಟ್ಟಿ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ, ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಫ್ಲೋ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ತರ ಹಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಕೊರೊನರಿ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಕೊರೊನರಿ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ರೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಎಂಜೈನಾ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಆ ತರ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್, ಎಂಜೈನಾ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ to the heart muscles is not proper. It should be attended at once. If you leave it unattended, what happens? And that blockage may become very severe. There may not be blood supply to the heart muscles at all. That means the heart muscles cannot get enough oxygen to function. That might lead to what is called as heart attack. And the same thing can happen in your brain as well. If the blood supply to the heart is interrupted by this cholesterol, so it can lead to what is called as stroke. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಕೈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಕೈ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಅದು ಕೈ ಕಾಲು ನೋವು ತುಂಬಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕೈ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್, ದಟ್ಸ್ ನೋ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್.
ಅದಕ್ಕೇನು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಅನ್ಬೋದು. ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರನೇ. ಅದನ್ನ ಲಿಪಿಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಟನ್ ಏಜ್, ಅಬೌಟ್ 35 or 40, one should go through a regular blood test or lipid profile to see the condition of your cholesterol level. Next, let's see how one can lower the cholesterol. ಹೇಗೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬಹುದು ವಿದೌಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. We all belong to a very grateful community, this Herbalife community. We follow all this very, very faithfully. We have to give hats off to the community and also pat our back and thank God for being in this community. So these are the healthy habits which this community has taught us in order to lower cholesterol without using the drugs, to lead a heart healthy lifestyle, to have a heart healthy lifestyle changes. That's what we have been practicing. Adu namu itara practice ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. First to heart healthy eating plan. ಅದು ನಮಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಹೈ ಫೈಬರ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಆ ಫೈಬರ್ ನಲ್ಲಿ 2 ತರ ಇದೆ, ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಫೈಬರ್ ಇದೆ, ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಫೈಬರ್ ಇದೆ. ಆ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಫೈಬರ್ ಅದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ಲಿ, ತಿರ್ಗಿ ಬ್ಲಡ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ತಳ್ಳಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಫೈಬರ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಫೈಬರ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ adds bulk and then avoids constipation. ಆ ಸಿಲಿಯಂ ಹಸ್ಕು ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 ಇದೆ, ಅದು ಇದೇ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ allows the body to excrete it out. It doesn't allow it to get into the bloodstream. And secondly, regular physical activity, which we are following. We are really grateful to the community and the leaders who have introduced this early morning workout session. So one should really start the day with a exercise. So exercise should become your daily routine. One should exercise for a minimum of 3 hours per week. It could be yoga, walking, cycling, strength training. Strength training daily ಮಾಡಬೇಕನ್ಸ್ once or twice a week is more than enough. So physical activity is very, very important. Apart from that, sleep, which we've been following day in and day out, and we're also hearing many people's experiences whose sleep has become very much better after started this program, including me. One should sleep for 6 to 7 hours. Early to bed and early to wake up should be your policy, because sleep is the one which de-stresses and brings down your stress level. If you follow all these points, like eating a heart healthy food and a regular exercise, sleep, automatically you can control your weight. The weight management comes to the picture automatically following all these guidelines. Finally, I would like to give you some home remedies to control cholesterol. Avoid trans fat as much as possible, particularly processed oils, saturated fats, and use them with limit, maybe 1 spoon. Include good fats like olive oil, groundnut oil, nuts and seeds, avocado, which are rich in omega-3 and all the important minerals. And horse gram, also try to include it. It is supposed to be rich in iron, calcium, and protein, and it has the capacity to decrease the LDL or the bad cholesterol. And secondly, lead an active lifestyle. Exercise should be a part of your daily routine, because that helps to burn the extra unburnt calories, which can get converted into triglycerides. And exercise can be in any way. Yoga is supposed to be very good, particularly Surya Namaskara. If you do 2 to 3 times a day, 2 to 3 rounds a day, it can bring down your bad cholesterol, the LDL level. And it could be any other asana, Ardha Matsyasana, planks, and pranayama is supposed to be very good, but that brings down your stress level, which in turn can bring down your cholesterol level as well. So avoid stress as much as possible.
Actually, in 2018, American Heart Association had announced a result saying that cholesterol is not bad. One who has cholesterol need not take statins. That is when I stopped taking statins as well. Because the theory says cholesterol as such is not harmful. It just keeps flowing in your blood as long as you lead a very healthy life, eating heart healthy diet. For example, take a non-stick pan. So the food doesn't get stuck to the pan. When there is a scratch in the pan, you would have noticed the food gets stuck. It gets stuck to that region. The same way, as long as our arteries have a very smooth lining, as long as the lining is very healthy, the cholesterol cannot get stuck to your artery wall, leading to blockage. And that damage can be caused only by the unhealthy lifestyle and by eating unhealthy food. If you lead a healthy, heart healthy lifestyle, this can be prevented even if you have cholesterol. And the doctors have also recommended people with cholesterol to consume certain vitamins like vitamin E, niacin B3, and also to take probiotics. So lastly, I would like to end this by saying that eat right. That is very, very important. Lead an active lifestyle, being stress-free and positive. Thank you. Oh my God, Josephine, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮೆಡಲ್ ಇದ್ರೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಫಿಸಿಕಲಿ ಇದ್ರೆ ಬಂದು ಹಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಒಂದ್ ಹಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತವರಿಗೆಲ್ಲಾನು ಕನ್ನಡ ಅಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ made you understand. We will ask ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ. And even before that, I truly felt it was worth traveling till Maria's house for a fresh party today. So the real reward is here. Imagine if at all we would have thought, let's postpone or we can do something else. So we wouldn't have got this gem here with us, right? So it's like before even I talk, let us unmute everyone and ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. But I would give chance to Maria in the end. Okay, so let's all unmute and express how we felt. Okay, and ಎಲ್ರೂ ಹಾರ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಕೊಡಿ ಹಂಗೆ. Thank you so much. Thank you so much, Josephine. You are so much. Thank you so much, Josephine madam. It was super Josephine. You are unbelievable. information. Thank you so much. Such a sweet presentation. I liked it. What a presentation it is. I could do it with all your support. It was your encouragement and motivation for me to be here in front of you. Yeah, so ನಾನು ಜೋಸಫಿನ್ ಮಾತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಮರಿಯಾ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಪ್ರೈಡ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಫೇಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಮರಿಯಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು? Soumya, I'm so happy for her. She's so so beautifully she explained, and ಎಷ್ಟು short notice she's gathered so much information, so minute thing, and ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಸರೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋ ಮಚ್ ಕೊಲೇಷನ್ ಶೀಸ್ ಡನ್, ಅಂಡ್ ಶೀಸ್ ಡನ್ ದ ಸೆಷನ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗಿಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ. And she called you with one word. ಏನದು? ಏಂಜಲ್ ಅಂದ್ರು. ಹೆಂಗ ಅನಿಸ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ಸ್ತು. Right, so and no doubt this is the only place where human can become angel in someone's life, alva, literally. And ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ನಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಬಂತು, ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ವಿ ಗೆಟ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್.
ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ರಾದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ವಿ ಡಿಗ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್, ಹೆಂಗೆ ಸರಿ ಹೋಯ್ತು, ಏನಾಯ್ತು, ಯಾಕೆ ಹಂಗ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಜೋ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯು, ಜೋಸಫಿನ್. And most of us did understand, and it was a full meal. ಏನದು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಲೆಟಿಂಗ್ ಅಸ್ ನೋ. ಅಂಡ್ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು PPT ರೆಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ, ಆಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಸೇಸ್. ಬಟ್ ನಾನಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತೋ, ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂತ. And exceeded expectation. Thank you so much. So thank you so much for giving me an opportunity to be on this platform and share my views on cholesterol. Opportunity is same, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಗತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ತರ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರೇನೆ ವಿನ್ ಆಗೋದು. ಸೂಪರ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಡ್ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರವಿ ನೀವು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನೀವೇ ಮಾಡಿ? ದಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೇಸರಿ ಸ್ವೀಟ್ಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಗೊತ್ತಾ? ಕೇಸರಿ ಅಂಡ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ ಬೇರೆ ಬಂದಿದೆ ಮಾನ್ಸ, ಆ ಸಾಂಗ್ ಹಾಕ್ಬೋದಾ ನೀವು? ಸೊ ನ್ಯೂ ಮೂವಿ. ಅಂಡ್ ಕೇಸರಿನ ಯಾಕ್ಯಾಕೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ, ಯಾವ್ಯಾವದೆಲ್ಲ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಟೇಸ್ಟ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಸರಿ ಬಾತಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಅದ್ರ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕೇಸರಿ ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇನೋ ಕೇಸರ್ ಏನೋ ಇದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಡಾಟ್ಸ್ ತರ ಕಪ್ ಕಪ್ ಕಲೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬಾಟ್ಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸ್ಕಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡೀಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಮಾಂಸ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇನ್ಯಾರು? ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹಾಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಮಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಒಂದೇ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹಾಲಿಗೆ ಹಾಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? And there is a myth that the child will be born very fair. Very fair. Correct. And ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾ? ಇದು ಗೊತ್ತಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರು?